Plus to CBSE physics subject first unit என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா electric charges and fields. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். டாபிக்லேயே நமக்கு எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸை பற்றி ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம சப்ஜெக்ட் கூட போயிடலாம். ஓகே ஃபைன். ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சார்ஜஸ்ல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஸோ லெட் அஸ் ரைட் தி டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ். ஸோ டைப்ஸ் எல்லாருமே தெரிஞ்ச மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ். And the second one என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இதான் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் we are having. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா என்ன, நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா என்ன நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா என்ன, it is proton. அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா என்ன, it is electron. ஓகே ஃபைன். இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா புரோட்டான், நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா எலக்ட்ரான் நமக்கு தெரியும். So what is the symbol to represent the charges? So for positive charge we are having positive E. Then for negative charge we are having negative E. Okay. And the next one is அப்படினா what is the value? So we are having different charges. What is the value? So for positive charge, that is for proton, the value is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. What is coulomb? Coulomb is the unit of the charge. நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சதுதான். அதே மாதிரி what is the value of negative charge? So electron na electron oda charge minus e. What is the value? இது plus e அப்படினா இது என்னது, இது minus e. அவ்வளவுதான். அப்ப plus e க்கு plus 1.6 into 10 to the power minus 19 அப்படினா நெகட்டிவ் ஈக்கு என்ன வரும், எஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி அது மைனஸ் 1.6 இன்டூ 10 to the power minus 19 கூலும். ஸோ சார்ஜ் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானோட சார்ஜும் புரோட்டானோட சார்ஜும் சேம் தான். என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானுக்கு மைனஸ் வரும், புரோட்டானுக்கு பிளஸ் வரும். தட் இஸ் த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ். ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் தி சார்ஜ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த சார்ஜோட லொகேஷன் எங்க இருக்கு, இந்த சார்ஜை நாம எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா we will have these charges inside the atom. Okay, so next என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லொகேஷன். So location of charges. So the starting அதனால நாம கொஞ்சம் டீடைலா ஸ்லோவா போக நாம கொஞ்சம் ஸ்பீடா பிக் அப் பண்ணுவோம். ஸோ லொகேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ். இந்த சார்ஜஸ் நாம எங்க பார்க்கலாம், நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்ச மாதிரி தான். இந்த சார்ஜஸ் எங்க இருக்கும், ஆட்டம்குள்ள இருக்கும். ஸோ ஆட்டம்குள்ள இந்த எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கும், இந்த புரோட்டான் எங்க இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுதான் ஆட்டம் அப்படின்னு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஆட்டம்ல நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சென்டர்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்ன, நியூக்ளியஸ். ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ள we are going to call this one as the nucleus. இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள என்ன இருக்கும், அந்த புரோட்டான் இருக்கும். இந்த புரோட்டானோட சார்ஜ் என்ன, பாசிட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூக்ளியஸோட சென்டர்ல இருக்கு, தட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ். அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் will revolve around the nucleus in the orbit. So இதுதான் ஆர்பிட் அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்ல தான் அந்த
அந்த எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகும், எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டன்ட்டாக என்ன இருக்கும், மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ இது ஆர்பிட் அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்ல தான் நமக்கு நம்மளோட இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜான எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் electron, and we are going to call this one as the atom. We are calling this one as the atom. So atom குள்ள தான் நமக்கு இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். சென்டர்ல நியூக்ளியஸ்ல புரோட்டானும், ஆர்பிட்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல எலக்ட்ரானும் இருக்கும். Okay, fine. So this is the small introduction about the charges. Now இத கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு நாம கொண்டு போகலாம். So we are having atom. We are also having one more term, that is ion. Okay, fine. So this atom அப்படினா we are having one more term, that is ion. Then what is the basic and fundamental difference between this atom and that ion? So that is பண்ண முடியுமா? Yes, நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான். Now we will count the positive and the negative charges. If the number of positive charge and number of negative charge, that is simply proton எண்ணிக்கையோ எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கையோ கவுண்டோ சேமா இருந்தது அப்படின்னா that is atom. இப்போ இந்த proton and electron சேமா இல்லாம இருந்தது அப்படின்னா அது ion. ஓகே, ஃபைன். சோ அத தான் நாம எழுத போறோம். So atom அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா number of negative charges will be equal to number of positive charges. இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா அது என்னது atom. Number of negative charge is electron. So electron count பண்றோம். அந்த எலக்ட்ரானோட கவுண்டும் புரோட்டானோட கவுண்டும் சேமா இருந்தது அப்படின்னா அது என்னது, அது ஆட்டம். So they are equal. அப்ப அயான் என்னவா இருக்கும்? எஸ், நம்ம எல்லாரும் ஈஸியா கெஸ் பண்ணிடலாம். So அயான் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு number of negative charges, so then number of positive charges, so எப்படி இருக்காது, ஈக்குவலா இருக்காது. they are not equal. Number of negative charges and the number of positive charges are not equal, or in other words number of electrons is not equal to number of proton. So இதுதான் basic. So atom அப்படினா positive charges negative charges ஈக்குவலா இருக்கும், ion அப்படினா அது ஈக்குவலா இருக்காது. ஓகே, ஃபைன். ஒரு ஆட்டம் எப்போ அல்லது எதற்காக அயனா மாறும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம்ல outermost orbitல 8 எலக்ட்ரான் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் ஸ்டேபிளா இருக்கும். இப்போ outermost orbitல 8 எலக்ட்ரான் இல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் outermost orbitல 7 எலக்ட்ரான் தான் இருக்குன்னா அந்த ஆட்டம் will gain 1 electron to get stability. அதே மாதிரி outermost orbitல 1 or 2 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் அந்த எலக்ட்ரானை பக்கத்துல உள்ள அதர் ஆட்டம்க்கு டொனேட் பண்ணிட்டு அது ஸ்டேபிளா மாறிடும். So for stability, atom is going to either give or accept the electron. Okay, so the atom for stability only give or get electron. They are not going to give or get the proton. What is the reason? Proton எங்க இருக்கு? நியூக்ளியஸ்ல இருக்கு. நியூக்ளியஸோட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். சோ அதனால புரோட்டானை அவங்க ஈஸியா வெளியே எடுக்க முடியாது, வெளியே இருந்து உள்ளேயும் கொண்டு வர முடியாது. சோ எலக்ட்ரான் ஆட்டம் எப்பவுமே எதை தான் கொடுத்து வாங்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் கொடுத்து வாங்கும். சோ இப்போ ஒரு ஆட்டம் ஒரு அயானா ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்து வாங்கிய மாறும்போது ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகும். ஒன்னு அதோட சார்ஜ், நெக்ஸ்ட் என்னது அதோட மாஸ். இது ரெண்டு தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். சோ வாங்க அத பத்தி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்.
one with a simple example so that the concept will become very clear. So let us take two atoms. One is atom A. So let us say this is atom A. Let us take another atom. Atom B. Let us say this is atom B. Initially, initial condition of பார்த்தோம்னா in the atom A ல let us consider 10 electron. And number of proton பார்த்தோம்னா அங்க என்னவா இருக்குது 10 proton தான். So name it atom. Atom னா எப்படி இருக்கணும்? நியூட்ரலா இருக்கணும். நியூட்ரல்னா என்ன? எலக்ட்ரானும் புரோட்டானும் சேம் எண்ணிக்கையில இருக்கு. So 10 electron 10 proton, so they are same, so it is atom. இப்போ அடுத்த atom, this is atom B, the name is atom. அப்ப இங்கேயும் number of positive charge negative charge எப்படி இருக்கணும்? ஈக்குவலா இருக்கணும். Okay. So initial condition. So இங்க 15 electron, similarly 15 proton. Okay, so ரெண்டுலயுமே the number of electron and proton கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்கே 10 electron 10 proton 15 electron 15 proton, so number wise they are same. So அப்போ நியூட்ரல், இந்த ரெண்டு சார்ஜ் ஈக்குவலா இருக்கு, அதனால அது நியூட்ரல். So இங்கேயும் நியூட்ரல். So atom A atom B atomனு வந்தாலே அது நியூட்ரலா தான் இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் வேரியேஷன் இருக்குல்ல, இங்க 10 இங்க 12 இங்க 20 30 என்ன வேணா இருக்கலாம். So ஒரு ஆட்டம்க்குள்ள total number of positive charge total number of negative charge சேமா இருந்தாலும் அது நியூட்ரல். அப்படி நியூட்ரலா இருந்தா அது atom. So A and B are two atoms with their respective charges. Now இப்போ என்ன ஆகுது, some of the electron from atom A atom B க்கு மூவ் ஆகும். அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்ப பாருங்க, atom A ல இருந்து atom B க்கு ஒரு 2 எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதை டொனேட் பண்ணுது. சோ இங்க இருந்து ஒரு 2 எலக்ட்ரான் இங்க போயிடுச்சு. சோ A ல இருந்து B க்கு 2 எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு. சோ இதுக்கு அப்புறம் நீங்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் புரோட்டானை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸா இனிஷியலா இந்த கண்டிஷன்ல இருக்காது. சோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க இனிஷியல் கண்டிஷன் இது எப்போ அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்தது. இப்போ இனிஷியலா 10 எலக்ட்ரான் இருக்குது A ல. இங்க இருந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு? 2 எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு. இப்போ இங்க எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கும்? 8 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. இப்போ இங்க இனிஷியலா 15 எலக்ட்ரான் இருக்குது. இங்க இருந்து 2 எலக்ட்ரான் வந்துச்சு. அப்ப இங்க டோட்டலா எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கும் after the transaction of electron? இங்க பார்த்தோம்னா நமக்கு 15 plus 2, so 17 electron. Okay, so electron இங்க 8 இங்க 17. What about the number of proton? Protonல என்ன changes இருக்குமா? Yes, எந்த changes இருக்காது. ஏன்னா proton எங்க இருக்கு? நியூக்ளியஸ்ல இருக்கு. நியூக்ளியஸ்ல இருந்து ஒரு சார்ஜ் அப்படி ஈஸியா நாம வெளியே கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா அங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். சோ புரோட்டானோட கவுண்ட்ல எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்க போறது இல்லை. ஓகே, சோ
சோ அப்ப பாருங்க இங்க number of electron, number of proton and the number of electron and number of proton are not same. Okay, இங்க எது அதிகமா இருக்கு? proton அதிகமா இருக்கு. protonோட கவுண்ட் அதிகமா இருந்தது அப்படினா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கும். அப்ப இது என்னது? இது பாசிட்டிவ் அயான். Okay, yes. அப்போ after donating these two electrons in the atom இப்போ என்னவா மாறிச்சு? அயானா மாறிச்சு. இது என்ன அயான்? இது வந்து பாசிட்டிவ் அயான். ஓகே, இங்க எலக்ட்ரான் அதிகமா புரோட்டான் அதிகமா ரெண்டு ஈக்குவலா இல்ல. எது அதிகமா இருக்கு? எலக்ட்ரான் அதிகமா இருக்கு. எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் என்ன? நெகட்டிவ். அப்ப இது என்ன அயான்? சோ இது நெகட்டிவ் அயான். So this is the basic. Okay, fine. So அப்ப பாருங்க இந்த ஆட்டம் ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு என்ன மாறிச்சு? பாசிட்டிவ் அயானா மாறிச்சு. இது ரெண்டு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி நெகட்டிவ் அயானா மாறிச்சு. ஓகே, ஃபைன். இப்போ பாருங்க ஒரு ஆட்டம் பாசிட்டிவ் அயானா மாறுது அப்படினா இது என்ன பண்ணிருக்கோம்? எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, சோ பாசிட்டிவ் அயான் மீன்ஸ் donated, it has donated electrons. ஓகே, அப்ப நெகட்டிவ் அயான் என்ன இருக்கும்? எது நெகட்டிவ் அயானா மாறி இருக்கும்? எந்த ஆட்டம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிருக்கோ அது நெகட்டிவ் அயானா மாறி இருக்கும். சோ நெகட்டிவ் அயான் எது நெகட்டிவ் அயானா மாறி இருக்கும் அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா it has accepted or gained electron. Okay, so electron donate பண்ணிச்சு அப்படினா அது பாசிட்டிவ் அயானா மாறிடும். எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி or accept பண்ணிச்சு அப்படினா அது நெகட்டிவ் அயானா மாறிடும். Okay, so this is the changes in the charge. Next one என்ன அப்படினா changes in mass. So இப்போ இது ஒரிஜினலா என்ன இருந்தது? 10 எலக்ட்ரான் 10 புரோட்டான் இருந்தது. இங்க இருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிடுச்சு? இது லூஸ் பண்ணிடுச்சு. ரெண்டு எலக்ட்ரானை இங்க டொனேட் பண்ணிட்டு இது பாசிட்டிவ் அயானா மாறிடுச்சு. சோ நம்ம சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் அயானா என்ன? அதுக்கு இருந்த எலக்ட்ரானை இன்னொரு ஆட்டமுக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்ப அதுல இருந்து கொஞ்சம் பார்ட் வெளியே போயிடுச்சு. அப்ப அதோட மாஸ் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். சோ பாசிட்டிவ் அயான் அப்படினா ஒரிஜினலா ஆட்டமா இருந்த மாஸை விட அது பாசிட்டிவ் அயானா மாறிடுச்சுனா அதோட மாஸ் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். ஓகே, சோ அப்போ mass will decrease. அப்ப நெகட்டிவ் அயானா என்ன? சோ நெகட்டிவ் அயானா என்ன? நமக்கு தெரியும் எது நெகட்டிவ் அயானா மாறும்? எந்த ஆட்டம் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சோ அதுதான் நெகட்டிவ் அயான். அப்போ வெளியே இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ட ஒரு எலக்ட்ரானை அது கெயின் பண்ணுது. அப்ப அதோட மாஸ் என்ன ஆகும்? இன்கிரீஸ் ஆகும். அப்ப நெகட்டிவ் அயான்னா அதோட மாஸ் will increase. Mass will increase. So this is the very basic but important to solve the problem. Okay, so negative அயான்னா என்ன? எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிருக்கோம். எலக்ட்ரானை கொடுத்ததனால அதோட மாஸ் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். நெகட்டிவ் அயானா என்னது? அது எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிருக்கோம். எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணதனால அதோட மாஸ் என்ன ஆகும்? இன்கிரீஸ் ஆகும். பாசிட்டிவ்னா எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ அதோட மாஸ் கம்மியாகும். நெகட்டிவ்னா எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிருக்கோம். அதோட மாஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும். அப்போ பாசிட்டிவ் அயானோட டோட்டல் சார்ஜ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா அது பாசிட்டிவ்ல இருக்கும். நெகட்டிவ் அயானோட டோட்டல் சார்ஜ் என்ன அப்படினா நெகட்டிவ்ல இருக்கும். ஒரு ஆட்டமோட டோட்டல் சார்ஜ் என்னன்னு பார்த்தா 0. ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே, சோ இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? Okay, fine. I think and I hope it is very clear. Okay, without any doubt. Okay, fine. So let us start our unit. Okay. அப்போ ஒரு நியூட்ரலா இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் it is not a conductor or anything. ஒரு நியூட்ரலா இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ட எப்படி சார்ஜ் பண்ணா மாத்துறது? ஓகே, சோ நம்ம யூனிட்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு. one is charging by friction, another one is charging by induction. Okay, fine.
So first one என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா charging by friction with the simplest one. So இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படினா ஒரு silk துணியை எடுத்துக்கறாங்க, silk cloth எடுத்துக்கிட்டு ஒரு plastic rod and another plastic rod. First set of experiment. Another set of experiment என்ன பண்ணுவாங்க, another silk cloth எடுத்துட்டு ஒரு glass rod, another glass rod. இந்த ரெண்டை வச்சு ஒரு simple experiment பண்ணிட்டு அதுல இருந்து they are concluded. Okay, fine. So இப்ப பாருங்க, initially we have a two plastic rod. So this is one plastic rod, this is another plastic rod. இப்ப ரெண்டு plastic rod பக்கத்துல வைக்கிறதுனால அது ரெண்டுக்கு இடையில ஏதாவது ஃபோர்ஸ் இருக்குமா? Yes, obviously ரெண்டும் மாஸ், அந்த மாஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். பட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் ஒன். ஸோ அதோட எஃபெக்ட் எதுவுமே பெருசாக நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது இன் திஸ் கேஸ். அப்போ ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ராட் சேம் சைஸ், டூ பிளாஸ்டிக் ராடா சேம் சைஸ் இந்த மாதிரி பக்கத்துல கொண்டு வந்து வைக்கும்போது they will neither attract nor repel. ஸோ அதை அட்ராக்டும் பண்ணாது ரிப்பலும் பண்ணாது, ரெண்டையும் வச்சீங்கன்னா அது அப்படியே இருக்கும். ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா இதுவும் நியூட்ரல் இதுவும் நியூட்ரல், எந்த ஒரு சார்ஜுமே இல்லை. ஸோ அப்போ டோட்டல் சார்ஜ், ஸோ இனிஷியலி ஸோ இதோட டோட்டல் சார்ஜ் என்ன, லெட் திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், Q1 என்னது 0, this is the second one. அப்போ டோட்டல் சார்ஜ் இன் Q2 என்னது 0. that means they are neutral. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to rub these two with the silk cloth. Let us say this is the silk cloth. So this is silk cloth. So they are plastic rods. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்டிக் ராட் எடுத்து இங்க கொண்டு வந்து ரப் பண்ணு. பிளாஸ்டிக் ராட ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ன இங்க நல்லா ரப் பண்ணிட்டு இங்க கொண்டு வந்து வைக்கிறேன். ஆஃப்டர் ரப்பிங் இது எப்போ இது ஆகும். ஸோ ஆஃப்டர் ரப் பண்றதை இண்டிகேட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறோம். ஓகே, சிமிலர்லி செகண்ட் கிளாஸ் ராட பிளாஸ்டிக் ராட எடுத்து இதில் ரப் பண்ணிட்டு இதில் பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வைக்கணும். ஸோ ரப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டையும் பக்கத்தில் வைக்கும்போது அதுக்கு இடையில எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே கிடையாது. ரப் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்து வைக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா these two are repelling one another. ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணுது, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன்னை இங்கே ரிப்பல் பண்ணுது, செகண்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட்டை இங்கே ரிப்பல் பண்ணுது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் இது என்ன ஆகுது, இங்கிருந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகும். அதே மாதிரி இதுவும் இங்கிருந்து இங்க கொஞ்சம் மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆஃப்டர் ரப்பிங் இது என்னவாயிடுச்சு, சார்ஜ் ஒன்னா மாறிடுச்சு. சார்ஜ் ஒன்னா மாறுறதுனால they are repelling. ஏன் ரிப்பல் பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டுமே பிளாஸ்டிக், ரெண்டுலையும் என்ன சார்ஜ் இன்டியூஸ் ஆயிருக்கு, என்ன சார்ஜ் வந்திருக்குது அப்படின்னா சேம் சார்ஜ். So ரெண்டுலையுமே சேம் சார்ஜ் வந்ததுனால they are repelling one another. So this is the example or experiment with the plastic rod. Similarly, we are going to do the same experiment with the glass rod. Okay, so let us have initially two glass rod. This is glass rod 1, this is glass rod 2. So initially அது ரெண்டு கடையில எந்த ஒரு அட்ராக்ஷனோ ரிப்பல்ஷனோ இல்ல, அப்போ they are neutral. அப்போ total charge in these two என்னது 0. Now I am going to rub these two glass rods with the silk cloth. So this is the silk cloth and they are the glass rod. ரப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது சார்ஜ் ஆயிரும்,
ரெண்டும் glass rod ரெண்டையும் silk cloth-ல தான் நம்ம ரப் பண்றோம். அதனால அது என்ன பண்ணும்? They are going to repel one another. So after rubbing, they are going to repel one another. இது இத இங்க repel பண்ணும், இது இத இங்க repel பண்ணும். So repulsive force எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா இங்க மூவ் ஆகும். Because of the repulsive force they are going to move. இங்க இருந்து இங்க ரைட்டாக மூவ் ஆகும். Okay, fine. So rub பண்ணதுக்கு அப்புறம் they are repelling one another. Before rubbing, no, nothing. எந்த ஒரு force கிடையாது. Attractive force கிடையாது, repulsive force கிடையாது. Now what I am going to do, I am going to bring one plastic rod after rubbing and another glass rod after rubbing. So rub பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்த அந்த plastic rodையும் அந்த glass rodையும் கிட்ட கிட்ட வைக்கிறேன். So this is my glass rod and this is my plastic. So this is after rubbing and this is also after rubbing. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா they are attracting one another. So இது இத இங்க இழுக்கும், இது இத இங்க இழுக்கும். ஓகே, so இது இத இங்க இழுக்கும். நம்மளோட பிளாஸ்டிக் ராட் இத இங்க இழுக்கும். So கிட்ட கிட்ட இழுக்கிறதுனால இது என்ன ஆகும்? தூரமா போகாம கொஞ்சம் கிட்ட வரும். ஓகே, so இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரப் பண்ணும்போது இது ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ராட்னா பிளாஸ்டிக் ராட் ரெண்டுலயும் சேம் டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் தான் வருது. அதே மாதிரி ரெண்டு கிளாஸ் ராட் சில்க் கிளாத்தோட ரப் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு கிளாஸ் ராட்லயும் சேம் டைப் ஆஃப் சார்ஜ் தான் வருது. பட் கிளாஸ் ராட்ல வந்த சார்ஜோ பிளாஸ்டிக் ராட்ல வந்த சார்ஜ் இது பிளாஸ்டிக் இது கிளாஸ். plastic rodல வர்ற சார்ஜும் glass rodல வர்ற சார்ஜ் எப்படி opposite charges. That is why they are attracting. Okay, so these are the example for charging by friction. So நம்ம glass rod or plastic rod silk cloth-ஆல rub பண்ணும்போது அது என்ன ஆகுது? சார்ஜ் ஒண்ணா மாறும். Okay, fine. So through the experiment they have found out the types of charges also. Plastic rod அப்படினா plastic rodல என்ன சார்ஜ் இன்டியூஸ் ஆயிருக்கும் அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா நெகட்டிவ் சார்ஜ். So plastic rodல நமக்கு என்ன சார்ஜ் வந்திருக்கும் அப்படினு பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ். So அதே மாதிரி glass rodல என்ன சார்ஜ் வந்திருக்கும் அப்படினு பார்த்தோம்னா அங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, ஸோ பாருங்க நம்ம ரப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளாஸ்டிக் ராட்ல என்ன சார்ஜ் வந்துச்சு? நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துச்சு. கிளாஸ் ராட்ல என்ன வந்துச்சு? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பார்ட். பட் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ்? So this is our glass rod and after rubbing it has gained positive charge. And another one is plastic and plastic one but negative charge. Okay, fine. Now what is important? What about the total number of charges in these two rods? Plastic rodல total number of positive charge negative charge சேமா இருக்குமா? அதே மாதிரி glass rodல positive charge negative charge சேமா இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? சோ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் இதுல ஸ்டார்டிங்ல என்னவா இருந்தது? plastic rod நியூட்ரலா இருந்தது. அப்ப என்னது? positive charge negative charge சேமா இருந்தது. ரப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு? இதுல நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாயிடுச்சு. ஓகே, சோ அப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா plastic rodல negative charge is more than positive charge. So negative charges is greater than positive charges. Okay, fine. So இப்போ இந்த glass rodல பார்த்தா என்ன இருக்கும்?
நியூட்ரலா இருந்தது இப்போ இது என்ன மாறுச்சு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்ப இங்க எது அதிகமா இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் so positive charges is greater than negative charges okay fine இது ஓரளவு சிம்பிள் ஈஸி இப்போ இனிஷியலா இருந்த பிளாஸ்டிக் ராடோட மாஸுக்கும் ஆஃப்டர் ராப்பிங் இதோட மாஸுக்கும் the same case இனிஷியலா இருந்த கிளாஸ் ராடோட மாஸுக்கும் ஆஃப்டர் ராப்பிங் இந்த கிளாஸ் ராடோட மாஸும் சேமா இருக்குமா டிஃபரண்டா திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க புரியுதா இனிஷியலா என்ன இருந்தது இது பிளாஸ்டிக் ராட் நியூட்ரலா இருந்தது அதே மாதிரி இனிஷியலா we had a glass எப்படி இருந்தது நியூட்ரலா இருந்தது அப்ப இனிஷியலா இதுக்கு ஒரு மாஸ் இருந்திருக்கும் அது என்னது இனிஷியல் மாஸ் ஆஃப் glass ஓகே சிமிலர்லி இங்கேயும் இனிஷியல் மாஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இப்போ ரப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு மாஸ் வந்திருக்கு அது என்னது ஃபைனல் மாஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் சிமிலர்லி அங்கே நமக்கு இருக்கும் ஃபைனல் மாஸ் ஆஃப் glass இப்போ இந்த இனிஷியல் மாஸையும் ஃபைனல் மாஸையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா அது சேமா இருக்குமா டிஃபரண்டா இருக்குமா ரெண்டுமே பிளாஸ்டிக்கும் அந்த கிளாஸ் ராட் சோ நீங்க மாஸை கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படினா டெஃபினட்டா அது என்னவா இருக்காது ஈக்குவலா இருக்காது இப்போ இது என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருந்ததுன்னா அங்க என்ன ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும் அதிகமான எலக்ட்ரான் அங்க வரும் அப்ப எலக்ட்ரான் வருது அப்படினா இனிஷியலா இருந்த ஆப்ஜெக்ட்டை விட இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதோட வந்து ஆட் ஆகும் அப்ப அதோட மாஸ் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் சோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படினா அதோட மாஸ் இனிஷியலா இருந்ததை விட என்னவா இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் அப்ப இங்க பிளாஸ்டிக் ராடோட மாஸ் என்ன ஆகும் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்போ ஃபைனல் மாஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் will be greater than initial mass of plastic ஏன்னா அதுல நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதே மாதிரி இங்க எழுதுனோம்னா இது என்னது பாசிட்டிவ் எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜா மாறும் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்ப இனிஷியலா இருந்த ஆப்ஜெக்ட்டை விட அதுல இருந்து ஒரு சில பார்ட் என்ன பண்ணுது வெளியே கொடுத்துருது அப்ப அதோட மாஸ் என்ன ஆகும் கம்மியாகும் சோ அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா final mass of glass will be less than initial mass of glass okay எவ்வளவு mass increase ஆகும் decrease ஆகும் that depends upon number of electron is being donated and gained எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இங்க வந்திருக்கோ அந்த டைம்ஸ் இதோட மாஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும் இங்க இருந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரான் வெளியே போயிருக்கோ அவ்வளவு டைம்ஸ் அதோட மாஸ் என்ன ஆகும் decrease ஆகும் so இதுல இருந்து sometimes நமக்கு board examல question கேட்பான் if you are lucky you may have a question in NEET and JEE okay fine so let us discuss one problem so that the concept will become very clear again I am telling or I am summarizing negative charge ஆகுது அப்படினா அதோட மாஸ் என்ன ஆகும் இன்கிரீஸ் ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகுது அப்படினா அதோட மாஸ் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் so this is the very simple நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகுது அப்படினா அது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிருக்கும் அதனால மாஸ் இன்கிரீஸ் ஆகுது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படினா அது எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிருக்கும் அதனால அதோட மாஸ் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ பாருங்க ஒரு ப்ராப்ளம் an object A is transferring some of the electron to B okay so this is object A this is object B so there is a transaction between A and B we do not know which object is giving and which object is donating this statement is very general there is a transfer of electron between two objects A and B so after the transaction the charge of A is becoming 16 microcoulomb okay since it is 16 you have to take it as a positive one so initially rendu enadhu neutral after transaction of electron between these two object A is becoming a charged one that is 16 microcoulomb இப்போ என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க அப்படினா calculate the number of electron donated or gained by object A இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து எலக்ட்ரான் போனதா அல்லது அங்க எலக்ட்ரான் வந்ததா இங்க இருந்து இது டொனேட் ஆயிருக்குதா அல்லது கெயின் ஆயிருக்குதா நீங்க கால்குலேட் பண்ணனும் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் அங்க டொனேட்
that is the calculate number of electron being donated or gained. Object A. This is the first question. The second question என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா calculate the increase or decrease in mass for object B. So first என்ன A ல இருந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரான் போயிருக்கு அல்லது A க்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான் வந்திருக்கு இது என்ன நீங்க தான் பார்க்கணும். A எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிருக்கா கெயின் பண்ணிருக்கா எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ரெண்டாவது என்ன கேக்குறான் இந்த B யோட மாஸ் எவ்வளவு கூடியிருக்கு அல்லது எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு. So calculate increase or decrease in mass for object B. So இது ரெண்டும் நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே ஃபைன். So இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? So இத பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு நாம இதுவரைக்கும் பார்த்த அந்த தியரி கான்செப்ட் உங்களுக்கு very very clear. Okay fine. So solution பார்க்கலாமா? Okay fine. So சொல்லுங்க object A எலக்ட்ரானை B க்கு கொடுத்திருக்குமா அல்லது B ல இருந்து எலக்ட்ரானை வாங்கியிருக்குமா? Yes. நமக்கு என்ன தெரியும்? இதோட சார்ஜ் என்னது? பாசிட்டிவ். இனிஷியலா என்னது? நியூட்ரலா இருந்தது. After transaction of electron இது என்ன மாறிச்சு? பாசிட்டிவ். அப்ப எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பாசிட்டிவா மாறும்? எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிருந்தா, எலக்ட்ரானை கொடுத்திருந்தா. அப்போ ஆப்ஜெக்ட் A எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிருக்கு? டொனேட் பண்ணிருக்கு. சோ அது சிம்பிளா பார்த்தோம்னா சொல்லிடலாம். ஓகே. இப்போ how many electron? அது நாம கால்குலேட் பண்ணனும். அப்ப இதோட சார்ஜ் என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 16 மைக்ரோ கூலும் கொடுத்துட்டாங்க. சோ அப்போ what is given? Q is 16 microcoulomb. So microcoulomb என்ன? 16 into 10 to the power minus 6 coulomb. So இந்த கொஞ்ச டைம்ல நாம பாப்போம். Q is nothing but n times E. Okay, fine. அப்ப what is E? E is the charge of one electron or one proton. இங்க நாம கவுண்ட் தான் கால்குலேட் பண்றோம். அதனால அதோட polarity plus minus இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. சோ அப்ப பாத்தீங்க அப்படினா n is equal to 16 into 10 to the power minus 6 coulomb divided by E. E யோட இங்க என்ன வரும்? E but E யோட வேல்யூ என்ன? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay. So coulomb will get cancelled. So 1.6 is 10. So 10 into 10 to the power minus 6 plus 19. So we can have 10 into 10 to the power 30. Okay. Or 10 to the power 14. So 10 to the power 14 electrons is being transferred from A to B. A ல இருந்து B க்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான் போயிருக்கு? 10 to the power 14 electrons போயிருக்கு. So நம்ம first question ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். பாருங்க. Calculate number of electron being donated or gained. So by looking at the charge itself we can say ஏனா இது பாசிட்டிவ் அதனால இது என்ன பண்ணிருக்கு? டொனேட் பண்ணிருக்கு. So எவ்வளவு எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணிருக்கு? 10 to the power 14 electron A ல இருந்து B க்கு போயிருக்கு. So this is the number of electron being donated by A. Next என்ன கேக்குறாங்க? Calculate increase or decrease in mass for object B. Object B யோட mass கூடி இருக்குமா குறைஞ்சிருக்குமா? எவ்வளவு கூடி இருக்கு எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே. So இது நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும்.
இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படினா இந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிவுல இது என்னவா மாறி இருக்கும் இது நெகட்டிவ் சார்ஜா மாறிடும் ஓகே ஃபைன் சோ ஆஃப்டர் திஸ் இது என்னவா மாறி இங்க இருந்து இவ்வளவு எலக்ட்ரான் வந்திருக்கு இதோட சார்ஜ் என்ன -16 மைக்ரோகூல் அப்ப நெகட்டிவ் சார்ஜா மாறுது அப்படினா அதோட மாஸ் என்ன ஆகும் இன்கிரீஸ் ஆகும் அப்போ மாஸ் ஆஃப் B என்ன ஆகும் இன்கிரீஸ் ஆகும் எவ்வளவு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கும் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் வந்திருக்கோ அவ்வளவு டைம்ஸ் மாஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும் சோ அப்ப பாருங்க calculation for increase in mass so change in mass that is increase in mass is number of electron gained and I get அது gain பண்ணு into mass of one electron so object B க்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இது எவ்வளவு எலக்ட்ரான் கொடுத்ததோ அவ்வளவு எலக்ட்ரான் இங்க வந்திருக்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு இந்த processல 10 to the power 14 electron is being transferred okay fine so பாருங்க number of electron being transferred is 10 to the power 14 what is the mass of one electron 9.31 into 10 to the power minus 31 so change in masses பார்த்தா அப்படினா 9.31 into 10 to the power minus 31 plus 14 so answer என்ன 16,170 so 9.37 into 10 to the power minus 70 kilogram is the increase in mass so you know the increase okay so this is the very simple question so you might have in your board okay so this is the basic so in charging by friction adha enna question கேட்பாங்க இதெல்லாம் கேட்பாங்க எவ்வளவு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆயிருக்குது எவ்வளவு சார்ஜ் மூவ் ஆயிருக்குது எலக்ட்ரான் போயிருக்குதா வந்திருக்குதா அதோட மாஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா எவ்வளவு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு so this one example will make the concept we have discussed very clear to you okay so idla doubt irundha again idu neenga paarenga it will become very clear okay so this is charging by friction next namakku irukra அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா charging by induction okay so let us discuss the next topic that is charging by induction so charging by induction is very simple concept and easy so let us have two spherical objects and they are identical one and they are neutral they are the atom let us say this is object A this is object B so here total number of charge is 0 here also total number of charge is 0 that means number of electron will be equal to number of proton in both the object okay you get 10 electron you get 10 electron or we can write maybe here 10 electron and 10 proton similarly here 10 electron 10 proton because they are identical okay now we are going to place these two spherical objects in a insulator so they are the conductor we are going to place these two in a insulator so this is the insulator and on the top of the insulator I am keeping object A similarly here this is object B and I am placing it
over the insulator. So this is the insulator. Insulator means charge cannot transfer through this one. Okay, fine. Now by bringing it close to one another, they are going to touch each other. So this is A and this is B. Both are touching one another. Since the number of charge in both A and B are same, no charge will go from A to B or B to A because they are equal. Okay, charge is same, potential same, so no charge transfer will take place between A and B. Fine. So this is A, this is B. Now, what we are going to do, I am going to bring a charged conductor close to A. Okay. Now I am going to bring a charged conductor. Let us say this is the positively charged conductor. So positively charged conductor கொண்டு வந்தா அப்படினா இங்க எப்படி இருக்கும் number of electron number of proton என்னவா இருக்கும் சேமா இருக்கும். Okay. So a positively charged conductor நாம இந்த ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்துல கொண்டு வந்தோம்னா what will happen? This positive one will attract the negative charges in A and B. So என்ன ஆகும்? Close to the charged conductor or charge 1 and the negative electron accumulate ஆகும். Okay. ஏன்னா இங்க இருந்து எலக்ட்ரான் இங்க வந்துரும். எல்லாம் ரெண்டு என்னது கனெக்ட் ஆயிருக்கு. So they are the conductor. இங்க இருந்து எலக்ட்ரான் இங்க வந்துரும். அப்ப இங்க இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும்? So this positive will attract the electron. Similarly, அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணும்? ரிப்பல் பண்ணும். So அதனால நம்மளோட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த எண்ட்ல இருக்கும். ஓகே, but total number of charge together என்னவா இருக்கும்? சேமா தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? So இப்படி இது இருக்கும்போதே நெக்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ண போறோம்? In the presence of charge conductor அப்படியே இருக்கும். இந்த ரெண்டு கண்டக்டரை செப்பரேட் பண்ணுவோம். In the presence of charge conductor we are going to separate these two insulator இருக்கனால charge வந்து கிரவுண்டுக்கு லீக் ஆகும். So இது இங்க இருக்கிறதுனால இங்க நமக்கு என்ன இருக்கும்? நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். இங்க நமக்கு என்ன இருக்கும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. Okay. Now after this we will remove this charge conductor. So இத ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா what is going to happen? A, this is B. So இத ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இத அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு எதுவுமே ஆகாது. இது என்ன ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். சோ அப்ப பார்த்தோம்னா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் யூனிஃபார்மா எல்லா இடத்துலயும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். throughout the material distribute ஆகும். ஓகே, சோ சென்டருக்கு வராது இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும்? யூனிஃபார்மா எல்லா இடமும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அப்ப பாருங்க, இனிஷியலா நமக்கு A and B என்னவா இருந்தது? நியூட்ரலா இருந்தது. எந்த ஒரு சார்ஜஸ்மே இல்ல. ஓகே, by bringing a charged one என்ன ஆச்சு? இங்க இருக்கிற சார்ஜ் கொஞ்சம் அட்ராக்ட் ஆகி ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சு. அதுக்கு அப்புறம் இந்த சார்ஜ் கண்டக்டரை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம்
So பாருங்க அது charged one மாறிடுச்சு. So by bringing a charged one, a neutral one என்ன மாறிடுச்சு? Charged one மாறிடுச்சு. So in this way a neutral object is being converted into a charged one. So இதல பார்த்தோம் அப்படினா இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் மாறும். ஓகே ஃபைன். So இங்க பாத்தீங்க அப்படினா so we have seen two methods. One is charging by friction, another one is charging by induction. So இப்போ the charging by induction ல so this A and B initially neutral இருந்தது becoming a charged one because of this charged conductor. But இந்த charged conductor ல இருந்து இங்க ஏதாவது charge transfer ஆயிரான்னு பார்த்தோம் அப்படினா எந்த ஒரு charge transfer ஆயிருக்காது. In between A and B ல உள்ள charge தான் என்ன ஆயிருக்கும்? Redistribute ஆயிருக்கும். So அப்ப இதோட important take away என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா in charging by induction there is no transfer of charge between the charged conductor and the object which are being converted into a charged one. So இங்க இருந்த A B க்கு எந்த ஒரு சார்ஜுமே என்ன ஆயிருக்காது மூவ் ஆயிருக்காது. There is no transfer of charge. But charging by friction ல பார்த்தோம் அப்படினா என்ன பண்ணலாம்? silk cloth and plastic rod and glass rod எடுத்து ரப் பண்ணலாம். அப்படி நீங்க ரப் பண்ணும்போது silk clothக்கும் plastic rod or glass rodக்கு இடையில என்ன இருக்கும்? Transfer of charge will take place. So charging by friction and transfer of charge will take place. Charging by induction அப்படினா there is no transfer of charges. Okay, so this is the basic concept introduction ல இருக்கும். அதனால இத நம்ம பார்ப்போம். Okay, done. Clear. இப்போ next என்ன அப்படினா important one property of charges. Okay. So மூணு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு நம்ம சிலபஸ்ல. சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படி பார்த்தோம் அப்படினா additivity. It is simply addition. Okay. So total number of charge in any system is nothing but a sum of all the charges present in the system. It is a very simple one. இப்போ சிஸ்டம் அப்படினா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வரும். சிஸ்டம்னா வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நீங்க கன்சிடர் பண்ற எல்லாத்தையும் put together it is a system. For example எனக்கு இந்த இடத்துல let us say இங்க இருக்கிற சார்ஜ் எனக்கு என்னது 3 எலக்ட்ரான். இங்க எனக்கு இருக்கிற சார்ஜ் என்ன 4 proton. And here I am having another sum of charge that is 5 electron. And here I am having total charge என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா some 8 proton. Now I am going to consider everything together. Okay, so I am considering all these things. இது எல்லாத்தையும் நான் கன்சிடர் பண்றேன். சோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படினா this is my system. அப்ப இந்த சிஸ்டம்ல டோட்டல் சார்ஜ் என்ன அப்படி நாம பார்க்கணும். அப்படினா என்ன அப்படினா சிம்பிளா நீங்க என்ன பண்ணிருங்க ஆட் பண்ணிருங்க. சிம்பிளிசிட்டி நேமிங் Q1 Q2 Q3. சோ இப்போ டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வேணும் அப்படினா total charge is nothing but sum of all the charges which are present inside the system. Okay, so for Q1 என்ன 3 electron. Electron na electronோட polarity என்ன plus or minus or minus. அப்ப இது என்னது minus 3 electron plus what is Q2 4 proton. Proton அதோட symbol என்ன plus. அதனால plus. அதுக்கு Q3 என்னது 8 proton. அப்ப என்னது plus 8 E. Q4 என்னது 5 electron. அப்ப அதோட symbol என்ன minus 5 E. Okay, so அப்ப பாருங்க -3 -5 -8 electron plus 8 plus 4 12 electron. அப்ப total charge என்ன ஆகுது plus 4 electron. So this is the total charge of the system. So it's a very simple one. So the system இருக்குது அந்த சிஸ்டம்ல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க அப்படினா என்ன பண்ணணும் இன்டிவிஜுவல் சார்ஜ் ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்படி நீங்க எழுதும்போது எலக்ட்ரான் இருந்ததுனா அதுக்கு மைனஸ், புரோட்டான் இருந்ததுனா அதுக்கு பிளஸ் போட்டு நீங்க ஆட் பண்ணுங்க.
Okay, sometimes you may get 0 also, that is valid. Sometimes it will become negative, that means negative charge electron அதிகமா இருக்கும் அவ்வளவுதான். Okay, so this is the additivity of charges னு சொல்லுவோம். a simple one. Okay, problem solve பண்ணும்போது இத நாம யூஸ் பண்ணுவோம். total charge calculate பண்ணுவோம். இப்போ next என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா next property is conservation of charges. Conservation of charges. So what is the meaning of conservation of charge? Total charges in a system is always constant. Okay, so ஒரு system குள்ள இருக்கிற total charge எப்பவுமே என்னவா தான் இருக்கும்? Constant ஆ தான் இருக்கும். For example, நம்ம முன்னாடி பார்த்த அந்த எக்ஸாம்பிளே பார்க்கலாம். So நம்மளோட சிஸ்டம்ல என்னெல்லாம் இருந்தது? Q1 3 electron, Q2 4 proton, Q4 5 electron, Q3 8 proton. So this is our system and நம்மளோட charge என்னவா இருந்தது? Charge is coming out to be plus 4G. Okay, fine. So இப்போ பாருங்க இதுல this is our system. இப்போ நான் இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுத போறேன் or different combination எழுத போறேன் அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ வேற எதுவும் கிடையாது. I am considering the same system. இதுல Q1 ல I have considered only 2 electrons. Q2 ல I have considered only 3 proton. So Q1 la I have considered only 2 electron, Q2 la I have considered only 3 proton, and Q3 is same 8 proton, and Q4 also same 5 electron. So இங்க ஒரு எலக்ட்ரானோ இங்க ஒரு புரோட்டானோ கம்பைன்டா எனக்கு என்ன மாறிடுச்சு? நியூட்ரானா மாறிடுச்சு. ஓகே, சார்ஜ் வைஸ் பாத்தீங்க அப்படினா அது valid. So பாருங்க charge wise it is valid. And what is the charge of electron? Minus E. What is the charge of proton? Plus E. What is the charge of neutron? 0. Plus minus 0 0. They are valid. அப்ப என்ன ஆகுது? ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு புரோட்டான் கம்பைன் ஆகி நியூட்ரானா கன்வர்ட் ஆயிடுச்சு. So if I calculate the charge, left hand side and right hand side are equal. Okay, fine. So இப்போ இதுல உள்ள total charge என்னன்னு பாப்போம். Okay, we will not consider this one. We will consider this one alone. So இப்போ பாத்தீங்க அப்படினா total charge Q1 என்னது? -2E. ஏனா எலக்ட்ரான் -2G. Q2 என்னது? proton +3 proton. இது என்னது? +8 proton. Next என்னது? -5. Okay. So proton -5 electron. So பாருங்க -2 -5 -7 electron plus 8 plus 3 11 proton. So answer என்னது? proton இல்ல. So it is electron 11 electron. So answer is plus 4 electron. முன்னாடி பாருங்க முன்னாடியே 4 electron தான், இப்போ 4 electron. So அப்போ conservation of charge நாம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படினா charges can be created or destroyed in a system, but total charge of the system will remain the same. இங்க பாருங்க total charge என்ன +4e, இங்க total charge என்ன +4e. So in a system total charge is always constant. So நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சார்ஜை ஒரு சிஸ்டத்துக்கு கொண்டு வர முடியாது, அங்க இருக்க ஒரு சார்ஜை ரிமூவ் பண்ண முடியாது.
சிஸ்டத்துக்குள்ள you can create and destroy, but total number of charge in the system will remain the same. So if we consider universe as a system, and the universe ulla total charge is constant, fixed one, you cannot change it. So this is the second property, that is conservation of charges. And the third and most important property enna appdin paarthom appadina quantization of charge. That is the third one. So third one is quantization. Quantization of charge. This is the important one. So idhula irundhu neenga board exam question expect pannalam. So quantize appadina enna? It is defined. It is completely quantized. Adoda value enna panna mudiyadhu, change panna mudiyadhu. Okay. So quantization of charge. Total charge in any system should be integral multiple of E அப்படினு சொல்லுவாங்க. That is total charge is n is E, where n is the integer. It cannot be a fraction. Okay. So நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது ரொம்ப clear ஆகும். Okay. So ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அப்படினா அதோட minimum value of charge is fixed one. அதோட கம்மியா நீங்க சார்ஜ் எழுத முடியாது. The minimum value of charge in any system is E. So that is the quantization of charge. Minimum value is fixed. So quantization of charge means minimum value is fixed. That value is E, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this is the fixed one. இப்போ உங்கள்ட்ட ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா அதோட சார்ஜ் என்னவா தான் இருக்கணும், இந்த வேல்யூவோட இன்டெகிரல் மல்டிபிள் தான் இருக்கும். ஸோ இன்டெகிரல் மல்டிபிள் தான் ஜீரோவும் இன்க்ளூடட். ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ பாருங்க, இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இட் வில் பி வெரி கிளியர். ஸோ நாம ஏதாவது ஸ்கூலுக்கு காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போகிறோம். ஓகே. ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டெப்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்டெப் எப்படி இருக்கும், let us say the height of this step is 1 centimeter. So இதுதான் உங்களுக்கு floor. அப்ப floorல இருக்கீங்கன்னா இதோட height என்னவா இருக்கும், 0 centimeter. இந்த இடத்துக்கு வரும்போது 1 centimeter. இங்க வந்துட்டீங்கன்னா 2 centimeter. இங்க வந்துட்டீங்கன்னா 3 centimeter. இங்க வந்துட்டீங்கன்னா 4 centimeter. இங்க வந்துட்டீங்கன்னா 5 centimeter. It will keep on. Okay. இப்போ நீங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறறதுக்கு இங்க வந்து நிக்கிறீங்க. சோ இங்க வந்து நிக்கிறீங்கன்னா உங்களோட ஹைட் என்ன, 0 சென்டிமீட்டர். அப்ப இங்க நின்னீங்க அப்படினா உங்களோட ஹைட் என்ன, 0 சென்டிமீட்டர். இதே நீங்க இங்க வந்துட்டீங்கன்னா உங்களோட ஹைட் என்ன, 1 சென்டிமீட்டர். இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களோட ஹைட் என்ன, 2 சென்டிமீட்டர். இப்போ நான் ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன், உங்களால 2.5 சென்டிமீட்டர்ல நிக்க முடியுமா? ஓகே, முடியாதுல. ஒண்ணு நீங்க எங்க நிக்கணும் அல்லது இங்க நிக்கணும். அவ்வளவுதான். 2.5 னா ஒரு கால் இங்க ஒரு கால் அங்க அப்படி கிடையாது. ரெண்டு காலும் 2.5 ல நிக்கணும். புரியுதா? அப்படியே நிக்க முடியாது. ஓகே, ஒண்ணு நீங்க 2ல இருக்கலாம் அல்லது 3ல இருக்கலாம் அல்லது 4ல இருக்கலாம். சோ இதுதான் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். அந்த மினிமம் ஹைட் என்னது, 1 சென்டிமீட்டர். 0ல இருந்து அடுத்து போனா எங்க தான் போகணும், 1 இங்க போகணும். 1ல இருந்து அடுத்து எங்க 2 இங்க. 1.7 1.9 is not at all possible. அந்த 1 சென்டிமீட்டர் மினிமம் ஹைட் என்னது, ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. உடனே நீங்க கிரவுண்ட்ல இருக்கலாம். கிரவுண்ட்ல இருந்தா என்னது, 0. அதுக்கு அடுத்து போகணும்னா 1 தான். அதுக்கு அடுத்து போகணும்னா 2 தான். ஓகே. சோ இது ஃப்ளோர் அப்படினா இதுக்கு கீழேயே நீங்க போகலாம் இல்லையா? இதுக்கு கீழே எப்படி போவீங்க, ஸ்டெப்ஸ் இப்படி போயிட்டு. இதுக்கு கீழேயே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸோட ஹைட் என்னது, 1 சென்டிமீட்டர். அப்ப கிரவுண்ட்ல இருந்து இங்க வந்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ என்னது, -1 சென்டிமீட்டர். இதோட வேல்யூ என்னது, -2 சென்டிமீட்டர். இதோட வேல்யூ என்னது, -3 சென்டிமீட்டர். இது ஃப்ளோர், இது அண்டர் கிரவுண்ட் போகணும். சோ நீங்க ஒண்ணே கிரவுண்ட்ல இருக்கலாம், 1 சென்டிமீட்டர் 2 சென்டிமீட்டர் மேல போகலாம், -1 -2 கீழ போகலாம். மேல கீழ போகும்போது ஃபுல் நம்பரா தான் போகணும், 1 2 தான் போகணும். ஃபிராக்ஷன்ல போக முடியாது. 1.1 1.3 1.45 போக முடியாது. சோ அதுதான் இந்த குவான்டைசேஷன். அந்த மினிமம் வேல்யூ இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். அதான் minimum value is fixed, that is this one. Now what is n? N is the integer. Okay. அப்ப இந்த n ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கலாம் அப்படினா n can get 0 or plus or minus 1 or plus or minus 2 or plus or minus 3, it will keep on.
So அப்போ what are the allowed value for q அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா q வந்து 0 allowed, 2e allowed, 3e allowed, similarly minus 5e allowed. So இந்த மாதிரி என்ன வேணா இருக்கலாம், plus or minusல இந்த நம்பர் என்னவா இருக்கணும், whole நம்பரா இருக்கணும். So இது whole நம்பரா இருக்கும், 0 allowed. பட் எது allowed கிடையாது, 1.5 electron or 1.75 or minus 7.5 or minus 9.1, these are the not allowed because same thing இங்க இத பார்த்தோம்னா என்னவா இருக்குது, fraction value இருக்கு. So fraction value ல not allowed. So this is very very important thing. Sometimes they may ask this one in the one word quantization of charge ல இருந்து problem கேட்பாங்க. அந்த problem solve பண்ணும்போது இந்த கான்செப்ட் தான் நாம யூஸ் பண்ணுவோம். Okay fine. The another question என்ன கேட்பாங்க அப்படினா, these quantization concept we will not give more important when we are dealing with macroscopic current. That means 1 ampere 2 ampere current or milliampere microampere current நம்ம சொன்னோம் அப்படினா அந்த ஒரு மைக்ரோஆம்பியர் current நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். billion and billion of electron என்ன ஆகும், மூவ் ஆயிடும். So when the number of electron is so high, we will not go for each and every individual electron. So when we are dealing with the macroscopic value, that is when we are dealing with million and billion of electron, we will not give much importance to quantization. That is minimum value is fixed. Number of electron compare பண்ணும்போது the value of this one is very very small. So we can ignore or simply neglect. But when you are going for microscopic, ரொம்ப minute level போகும்போது quantum mechanics அந்த மாதிரி போகும்போது we will deal with single electron or few number of electron. So when you are dealing with the few number of electrons, then this quantization is very very important. Okay, so these are the things they will be asking in exam. So the பாருங்க, once again revise it. We will continue from the next class. Next topic என்னன்னா important concept, that is Coulomb force. So அதுல இருந்தா அடிக்கடி more important questions கேட்பாங்க. பட் இது எல்லாமே நமக்கு என்ன அப்படின்னா basic concept. So இது நமக்கு இந்த chapter குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கும். Okay, so I hope this video is very